Доброго дня, друзі! Good day, friends! Олександре, Людмила, Джоне, Марко, Маргарет, Володимире, Євгене, Барбара, Артеме. Хочу поздоровити нашого чудового друга, члена Центрально-Європейських Річних Зборів, Надію Іванівну Спасенко із 90-річним ювілеєм. Побажати їх довгих та щасливих років життя цій чудовій жінці, другу, доброго здоров'я. Як писав Джордж Фокс, хай життя дивує багатоманіттям і благодаттю, що завжди продовжується. Ця ніч була важкою, але, дякуючи небесам, ми зібралися сьогодні на мирні молитовні збори. Як сказано у посланні до Филип'ян, ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою, проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуміння, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. I would like to congratulate our wonderful friend and member of the Central European Yearly Meeting, Надія Іванівна Спасенко, on her 90-year jubilee, and to wish her long and happy years of life and good health. In the words of George Fox, be rich in life and in grace, which will endure. This night was difficult, but thanks to heavens, we have gathered today for peaceful, silent meeting for worship. As the epistle to Philippians says, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
Цієї ночі Україна знову була мішенню смертельних путінських атак. Київ знову здригався від ударів російських балістичних ракет. Кремль не хоче закінчувати війну і відкидає українські мирні пропозиції. Маргарет, дякую, підказала мені глянути, і я подивився російський пропагандистський захід в ООН, зустріч за формулу Арія, де у відповідь на російські спроби перекласти на Україну відповідальність за їхню жорстоку агресивну війну, дипломати, європейські дипломати, той же французький посол, один за одним дипломати закликали організаторів припинити брехати, припинити вогонь. Сподіваюся, звіт про цю подію ляже на стіл московському диктатору, і він двічі подумає, перш ніж продовжувати це безглузде кровопролиття. Але Росія організує по 4-5 таких подій на рік, а Україна лише один раз минулого року, разом з Великобританією і Прибалтикою. Треба, щоб Україна разом з Великобританією та Францією частіше проводили зустрічі Радбезу ООН за формулу Арія, щоб розповісти всьому світу про мирні ініціативи України, про українську формулу миру, розповісти про відкинуті Російською Федерацією в порушення статей 2 та 33 Статуту ООН ці мирні пропозиції України. Розповісти про злочини проти людяності, про вбитих цивільних, вбитих і викрадених людей, про знущання над полоненими, цивільними і військовополоненими, свавільні затримання людей на тимчасово окупованих територіях. Розповісти про виправдовування агресивної війни засобами російської пропаганди та дезінформації в порушення статті 20 Міжнародного акту про громадянські і політичні права. Це правда, яку мають знати всі. Правда, яка може зупинити війну. Правда про те, що через путінську агресію вже страждають не тільки кияни, але й москвичі та інші люди в різних частинах світу. А у нас на вулицях знову відловлюють і мучать людей заради поповнення армії. Що це за ненаситне чудовисько? Війна, армія. Чому в ньому такий звірський апетит? Чому знову і знову ковтає людей та вимагає ще більше людських жертв? Молодий войовничий міністр спробував його осідлати, але був скинутий на землю норовливою бестією у неочищених авгієвих конюшнях. Добре, що люди вийшли на вулиці і вимагають змін. Менш дурної, менш жорстокої, менш совкової армії. Погано лише, що всі надії покладають на армію. Мало уваги до розвитку м'якої сили цивільних, ненасильницького спротиву війні. Нашу країну перетворюють на пекло, а ми відповідаємо тим самим. Кому потрібно перетворювати світ на пекло? Коли люди виходять на вулиці і вимагають реформ, я б хотів побачити тих, хто шукає дорогу до раю для нас і для всього людства. Tonight, Ukraine was once again the target of deadly attacks of Putin's army. Kyiv trembled and shook yet again from the strikes of Russian ballistic missiles. The Kremlin does not want to end the war and rejects Ukrainian peace proposals. Margaret brought to my attention, thanks Margaret, and I watched a Russian propaganda event at the UN Area Formula meeting, where in response to attempts to shift the blame for Russian aggression onto Ukraine, diplomats, one after another, called on the organizers to stop lying and to cease fire. French ambassador came and he said this clearly. Nobody believes the lies that this war is just. It is not. I hope a report on this event lands on the Moscow dictator's desk and he thinks twice
before continuing the bloodshed. But Russia organizes 4 or 5 such events a year, when Ukraine organized only one last year. Ukraine, along with the United Kingdom and France, need to hold United Nations Security Council area formula meetings more frequently to talk about Ukraine's peace initiatives, about Ukraine's peace formula rejected by the Russian Federation in violation of Articles 2 and 33 of the United Nations Charter, about crimes against humanity, murdered civilians, killed and abducted children, about detentions on temporary occupied territories of Ukraine and all suffering of civilian population, about horrible treatment of prisoners of war, killed and abducted children, about the false justification of aggressive war through Russian propaganda and disinformation machine in violation of Article 20 of the International Covenant on Civil and Political Rights. This is the truth that every man must know. The truth that can stop the war. Because the truth has a power people hear, and it could change such horrible behavior as war, as mass killing of people, industrialized mass killing. The truth that due to Putin's aggression, not only people in Kyiv are already suffering and dying, but also inhabitants of Moscow and other people in different parts of the world are suffering. Meanwhile, in our streets, in Ukrainian cities, people are again being abducted and tormented just to be possessed and consumed by the army. What kind of insatiable monster is the war, the army? Why does it have such a beastly appetite? Why does it swallow people time and time again and demand even more human sacrifices? A young, bellicose minister tried to settle it, but was thrown to the ground by the stubborn beast in the uncleaned Augean stables. It is good that people took to the streets and are demanding change, demanding a less foolish, less cruel, less Soviet-style army. The only bad thing is that all hopes are pinned on the military, with little attention paid to developing the soft power of civilians and non-violent resistance to war. Our country is being turned into hell because of the aggressor, and we are responding in kind. Who benefits from turning the world into hell? When people take to the streets demanding reforms, I would like to see those who are looking for the path not to hell, but to paradise, for us and for all of humanity. Дорогі друзі, сьогодні в цей нелегкий час, коли Росія постійно
атакує, постійно вбиває цивільне населення, стирає з лиця землі міста, села. Зокрема, сьогодні постраждав навчальний заклад, який я закінчував, Запорізький національний університет. Було частково зруйновано його головний корпус. В цей нелегкий час я думаю про те, що наше завдання як українських квакерів та й загалом квакерів всього світу не просто чекати, поки розвіється оця темрява навколо, а стати тими, хто тримає світло миру для інших. Як сказано в Святому Письмі, так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Матвія 5:16. Тому ми повинні прагнути ділитися Божим світлом, яке може стати невичерпним джерелом сили через свою тиху присутність, через любов, через милосердя, через також дію. Давайте всі разом відчуємо, як це світло об'єднує нас у прагненні до миру і справедливості. Thank you, Alexander. Wonderful ministry. I will now summarize shortly in English. Alexander Kalюжний in his ministry expressed sadness that Russia is ruining and killing people. He told that the main building of Zaporizhia National University was ruined because of bombings. And Alexander told our task as Christians, as Quakers, as people of faith should be not only to wait while the darkness will dissolve. We need to become those who uphold the light. As it is said in Matthew, to be the light, to bring this light into the world, for everyone should see our good deeds and follow example. And this way our fellow humans could feel the light which unite people, unite everyone in striving for peace and justice.
I will read now ministries from chat. There are greetings from Barbara and Yevgen. Farouk shared a news. They are starting a sewing center with the help of Peace SOS, and they have bought sewing machines. This way it would help to achieve food sovereignty for this small Christian community in Pakistan. By the way, adding to this, I am thankful to Peace SOS and Mei-Mei Meiyer, not only for helping our friends in Pakistan, but also for her peace efforts. She initiated a message, an open letter describing all horrors of war and calling Putin to stop the war. And many people, including even some Ukrainian and Russian diaspora, signed this letter. And I was happy to sign this letter too. It was published in Dutch newspapers. Unfortunately, Russian embassy was deaf to these diplomatic efforts in civil diplomacy. But European Commission sent a good letter expressing full support of Ukraine and to the cause of peace, though pointing out that Putin seemingly don't want peace. There is also a message from John Rüver. Love to everyone here. I am glad to see you, especially after another vicious attack on Kyiv. Instead of my country trying to stop in Russia, it is actively bombing Iran and other countries. May God give us the grace to give our lives to stopping this insanity. I will share your love with my meeting this morning. And a ministry from Artem. Greetings, friends. Happy to see all of you. If anyone wants, I propose to have a social conversation after the meeting. Друзі, я зачитаю богослужіння з чату. Oh, and one ministry also from Margaret, from Manhattan, from 1660. Letter of 12 peaceful Quakers to King Charles. The famous peace pledge. We utterly deny any outward wars and strife with outward weapons, for any end or any pretense whatsoever. And Margaret says it is in the faith and practice of New York yearly meeting. You know, also today I received daily Quaker message quoting James Naylor on the Lamb's War. It is from 1657. A bit radical, but it resonates. The lamb puts spiritual weapons unto his subjects' hearts and hands. Their armor is the light, their sword the Spirit of the Father and the Son. Their shield is faith and patience. Their paths are prepared with the gospel of peace and goodwill towards all creation of God. All that are faithful have their armor on, ready day and night to follow the Lamb as he moves, counting nothing hard to undergo. And this is love indeed, to lay down all
for such as are yet enemies. Друзі, я зачитаю деякі богослужіння з чату і додам ще одну цитату. Привітання від Барбари і Євгена. Фарук з нами поділився, що він започаткував центр сіяння за допомогою Peace SOS, нідерландської мирної організації, і тепер вони будуть сіяти і пожинати урожай, і досягнуть продуктової незалежності за допомогою Peace SOS. До речі, я хочу подякувати цій організації Peace SOS і її лідеру Мей-Мей Мейєр, нашому доброму другу, за її зусилля із досягнення миру, за її ініціативу. Мей-Мей написала чудового відкритого листа, закликаючи Путіна припинити вогонь, закликаючи до миру. І багато людей, організацій підписали, навіть те, хто з української та російської діаспори підписав. Я підписав цього листа. Воно було опубліковано в нідерландських газетах. І треба сказати, що, на жаль, російське посольство ніяк не відреагувало на цього листа. Це сумно. Там навіть телефони не працюють. Але було отримано дуже гарного листа з Європейської комісії, що вони підтримують зусилля заради миру, вони підтримують Україну і вони стурбовані тим, що з російського боку ніякого прагнення припинити війну і почати мирні переговори немає. Від Джона Рювера. Любов всім, хто тут присутній. Я радий бачити вас усіх, особливо після ще однієї жахливої злочинної атаки на Київ. Замість того, щоб моя країна намагалася зупинити російську агресію, вона активно бомбить Іран та інші країни. Хай Бог дасть нам благодаті, щоб віддати наше життя заради зупинення цього безумства. Я поділюся вашою любов'ю з моїми зборами друзів цього ранку. Повідомлення від Артема. Доброго дня, друзі! Щасливий бачити всіх вас. І після цих зборів, можливо, у нас буде можливість для спілкування після молитви. Маргарет з Манхеттена цитує знамените мирне послання 12 друзів, мирну петицію, мирну обіцянку, яку 12 квакерів направили королю Чарльзу II. Ми повністю заперечуємо і відмовляємося брати участь у будь-яких зовнішніх війнах навкруги, у будь-яких бійках та кровопролитті із зовнішньою зброєю. Заради будь-яких цілей, під будь-яким приводом. Ні в якому разі. І вона написала, що це включено до віри і практики Нью-Йоркських річних зборів. До речі, коли я це прочитав, я також згадав, що у розсилці щоденне послання квакерів, на яку я підписаний, сьогодні перейшла цікава цитата із творів Джеймса Нейлора, 1657 рік. Це трішки радикально, і Джордж Фокс не завжди погоджувався з Нейлором.
У нас взагалі нема догм серед квакерів, тому можуть бути різні напрямки. Але от що писав Нейлор, і це дійсно резонує. Можливо, навіть більше зрезонує не з пацифістами, а з тими, хто ще вагається, чи бути пацифістом. Я процитую. Ягня вкладає духовну зброю в серця і руки його послідовників. Їхня броня – це світло, їхній меч – це дух батька та його сина. Їхній щит – це віра і терпіння. Їхні шляхи підготовлені, сплановані на основі Євангелія миру та доброї волі відносно всіх створінь Божих. І всі вірні, які мають цей захист, готові денно і нощно слідувати за ягням, за агнцем. Коли ягня рухається, і для нього нема нічого важкого, щоб подолати. І це така велика любов, таке велике щастя, то зробити таким чином, щоб ця любов зупинила тих, хто досі залишається ворогами, дозволила відмовитися від будь-якої злої волі і підкорити серця цією любов'ю та жити всім разом, не ворогами, а друзями. Thank you, friends. This will conclude our meeting for worship. Let's pray for peace, hold in the light those who suffer from war and those who resist war non-violently. Дякую, друзі. Це закінчення наших молитовних зборів. І давайте молитися за мир і працювати заради миру, і підтримувати у світлі тих, хто страждає від війни, та тих, хто чинить ненасильницький спротив війні. And after the worship, as always, there is some short time for
possible, concise reflections, announcements, social conversation and so on. І після молитовних зборів, як завжди, залишається певний короткий час для стислих рефлексій, оголошень, спілкування про щось важливе, коротке спілкування. Якщо хтось має таке бажання, прошу. If anyone has something to say, please. Так, Юрій, я просто хотів трошки поділитися своїми дослідженнями, тому що колись давно на мітингах я розповідав на молитовних зустрічах про те, як зараз буддистів використовують у війні. І я витратив деякий час для того, щоб зрозуміти більше і, скажімо так, те, що я зрозумів, тому що буддизм в першу чергу це філософія розуму, мене здивувало, і також хотілося б пояснити іншим, якщо, звісно, це вам цікаво. Yes, Yuri. Last time I did some research about Buddhism philosophy because Buddhism, in the first hand, is a philosophy of the mind, and some time ago I shared information about how used Buddhists in a war and how this is done. And now I got some answers after my research, and if someone want to hear them, I can share them. Звичайно, якщо це цікаво. I think if it is long, maybe I will try to be short. I will try to be short. Okay. Yes, and indeed, if you have some expanded research on this, you No. also I will try to be short. To send text into mailing list. I will try to be short, and firstly I will focus on the English version, because if we were talking about Buddhism, we have several canons. We have classic Buddhism and Mahayana. When Buddhism became a religion of the countries, some countries, it was adopted and was changed some learning and some sutras from Buddha to explain how country and government can have army. And after this, also was happening some translations for European people in the Gospel of Buddha, where some sutras was changed to make a view like if someone killing on the war, it's not a bad karma, you have a small impact. But anyway, if we're talking about classic Buddhism, doesn't matter the sense of the killing, it's a killing. So everything was based on a period when was created Mahayana as a part of government religion, and that's it. Thank you. Could you also make this presentation in Ukrainian? Because some people... Так. Є, в мірі існує декілька видів буддизму, які сприймаються людьми, і один із них – це Махаяна, більш сучасна і більш, скажімо так, європейська версія, яка дуже сильно не співпадає з класичними уявленнями буддизму. За класичним уявленням буддизму будь-яке вбивство заборонено, і карма, негативна карма очікує на кожного, хто його вчиняє. Тому що не існує такого, як сострадання при вбивстві до жертви. Все одно ти зайнятий тим, що ти відчуваєш ненависть, ти відчуваєш злість, і ти вбиваєш, ти розподіляєш себе на ворога та своє «я». Коли ж буддизм ставав популярним, і коли коли деяких країн став офіційною релігією буддизм, влада була вимушена його трошки адаптувати. І тоді з'явилася адаптована версія, це Махаяна, яку вчителя пояснювали так, що це не всі переводи зроблені були своєчасно, і це Будда розповідав деяким своїм приближеним
учням. Про те, що начебто, якщо ти вбиваєш на війні, то ти майже не отримуєш негативної карми, тому що ти проявляєш любов до інших і ти вбиваєш заради інших. Ну, на самом ділі це не так. І якщо дивитися на класичний буддизм, там все сказано і сказано до нас, що неважлива мета вбивства, вбивство є вбивство, і ми отримуємо негативну карму. Але це дало можливість отримувати війська, відправляти людей на війну і продовжувати примушувати людей воювати. Хоча Будда і не забороняв і воїни та солдатів, але він казав прямо, що це не має бути примус, тому що це самопожертва людини. Людина жертвує собою, коли отримує негативну карму. До речі, те саме сталося з християнством, коли Римська імперія після того, як християнство поширилося, прийшла з такою державною ідеологією, і римські правителі нібито навернулися у християнство, а насправді почали використовувати християнство для виправдання війни. І зараз найбільші християнські церкви, на жаль, досі мають відповідні доктрини. Єдине, що все ж таки християнство, незважаючи на таке спотворення, все ж таки зробило війни менш жорстокими. Зокрема, з'явилися норми міжнародного гуманітарного права, тобто це певне позитивне явище. Якщо б не християнство, важко собі уявити, якими б жорстокими могли бути війни з сучасними технологіями. Це можливо, людство б давно вимерло у ядерній війні. Так, але от І тільки як норми міжнародного гуманітарного права, які забороняють вести військові дії таким чином, що цивільні можуть масово бути вбиті зброєю, тільки через це ми поки що на грані, але не за гранню цього ризику. А я зараз англійською скажу кілька слів про це. Thank you, Артем. Дякую, Артеме. Дуже цікава інформація про буддизм. Thank you, Artem, for this presentation regarding the mutations of peaceful teachings of Buddha. And I would like to add that similar distortions we observe in Christianity when the Roman rulers converted into Christianity and started to use Christianity to justify war. And main largest Christian churches unfortunately still have these doctrines. Though positive side is that Christianity changed some attitude. The laws of war emerged. Some mercy, some limitations of most cruel forms of warfare. And now maybe humankind survived only because of that. Consider nuclear weapons or other weapons of mass killing of people. International humanitarian law prohibits indiscriminate target of which could kill civilians, and this helps humankind to be on the brink of extinction, not behind the brink, you know. It is a good influence. Imagine how these technologies could facilitate self-destruction of humankind without ethical safeguards. Margaret, you want to say something?
Well, can you hear me? Yes. Well, it's not academic and it's very simple. I knit, K-N-I-T, you know what that is, with 2 needles? And you take yarn and you make things just with 2 needles. You know that? You don't know what that is? You mean making clothes with 2 needles? Yeah, with 2 needles, right? Okay. Okay, well, it's we like doing it. I like doing it because I do it all the time. And it makes my mind get off my problems and get on knit 1, purl 1, 1, 2, 3. You have to count. You have to think. So I have gotten a lot of other Quakers here interested in doing it, men and women. And now they're making little gloves for little infants. But the point is, I want to find someone that will, if we send a box to somewhere in Ukraine, will it get to one of these, what we see in the news called bunker schools? They're underground, and it's kids under 18 years old. And they have, they live there basically. They started out just going to school there, and now they're living there. Can you take those if we sent you a little box, somebody? Would it get to you? And could you take it? Do you know where one of these schools are? I don't even know if it get to you because too much blowing up of things. I don't hear you. It is question which needs practical consideration. I think something like that could be possible in the framework of this Quaker project for helping children run by Anne Hainsworth. Sometimes. No, Yuri, I know her. See, the problem is she had the idea first of doing it just for children. Then she sent it to Ukraine via Lviv, Poland, have go from airplane to Poland, and then the truck stayed all together in a row and waiting for some Ukrainian driver to come pick up the truck. Well, the Russians blew up everything. So now she can't do it that way. Now she's collecting things for a refugee camp. But this includes everybody, little kids, little children, every age. I just want to do it for under 18. The kids that are learning how to think, how to play. I mean, they have so many problems. It's not easy to grow up. Nowhere is it easy. I mean, kids all, even our kids tell us how horrible we were, and we were horrible parents, and blah, 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 and we did all these things wrong. Well, we tried not to be horrible parents, but I mean, it's just hard for kids to grow up. Yes, I understand that, and such practical things, nothing specific came to my mind, but I am sure this issue could be discussed, and some solution for this could be found. And by the way, I am thankful for one peace activist from United States in the first years of war. She sent me with John. John came to Kyiv, and he handed me this wonderful gift, a knitted hat in the colors of Ukrainian flag, and sometimes I wear it. I know wear it now, not here. It is somewhere else. And I remember how Quakers came to France National Assembly during the Revolution. And they refused to wear cocards of this time, which was usual among citizens. And probably because of that, they had their petition to send to some committee, which was never considered it. Following the pacifist program of another American Quaker, I am sometimes wearing this hat in Ukrainian national symbols. Oh, yeah, you should wear it when you go, when it's the winter time and when you go before a judge. They'll probably tell you to take it off, I guess.
But Anyway, now I need to say it in Ukrainian. Друзі, Маргарет поділилася тим, що вона, як і багато людей, займається в'язанням. І в'язання допомагає і зробити щось, і розслабитися, знайти мир у душі та навколо. І Маргарет хотіла б в'язати якісь речі та дарувати українським дітям. Наприклад, в школу якусь посилати, в якісь, ну, там, де діти змушені під бомбардуваннями знаходитися під землею, там, в укриттях і так далі. Я сказав Маргарет, що це гарна ідея, і вона потребує з'ясування технічних деталей, як це зробити. Але от у нас є, зокрема, на нашу розсилку підписана Енн Хейсворт, яка організує посилки допомоги речами, всім іншим потрібним, і українським дітям, і дорослим. Це від Квакерів вже кілька років приходять такі подарунки, як гуманітарна допомога. Там є співпраця з українськими гуманітарними організаціями. І Маргарет сказала, що вона знає Енн, і що відбувається робота в цьому напрямку. Єдине, що там дійсно не тільки дітям, але й дорослим, а Маргарет хотіла б дітям до 12 років в'язати. А крім того, там була така історія, що Енн багато речей, там був момент, що коли ці речі на допомогу були в дорозі, то росіяни розбомбили весь цей гуманітарний вантаж, і це була дуже сумна історія. Ну, коротше кажучи, Маргарет думає про різні шляхи, де б знайти, кому б з дітей ці в'язані речі, які вона робить, і очевидно, що інші друзі роблять, як зробити так, щоб ці речі знайшли допомогу, знайшли тим, кому потрібна допомога. І я сказав Маргарет, що це такі технічні деталі, які дійсно можна обговорювати та вирішувати якось в режимі листування і так далі. By the way, I recommended to Margaret one church charitable fund. I recommended it to Anne, and Anne wrote she will contact them. It is a big humanitarian fund. I don't know whether they will be interested in individual requests. If there will be some request from meeting which have some package of gifts, maybe they will consider. This humanitarian fund is supported by the bishop of this church. I believe it is Evangelical Christian Church. Друзі, чи є будь-які інші рефлексії, або будемо казати до побачення? Any other reflections, or we are saying goodbye? Або, може, на завершення послухаємо пісню, присвячену Надії Іванівні, яку ми з Артемом написали. Or in the end we will listen the song dedicated... Yuri, I wrote something in the chat. Just have a look. on that. Could you say it, Rainer? Yeah. During the last few days, there were visits from some international church leaders to Ukraine, from Protestant churches and others, and also from Vatican. But I could not find any information that they mentioned the situation of consciousness objectives or even asked about. I added 2 links, but this was only in German, but you can translate it. But what was reported in Ukrainian media about these visits? Can you say anything about that? I didn't saw any reports about this particular visits, but since it was in Vatican news,
I think it could be found on Vatican sources in Ukrainian, and maybe it was taken by Catholic news sources as RISU, Religious Information Service of Ukraine. It is a significant news outlet related to Catholics, though among Catholics there are people who are radically militarist, including clergy, making presentations and sermons about just war, need to support army, etc., etc., and explicitly against pacifism. But still, I hope it is not the sentiment of every Greek Catholics in Ukraine. I hope there are some pro-peace people there too, as everywhere. I just don't saw it. I need to check it, and when I check it, I write it to you. Okay, thank you, Yuri. Now I will say it in Ukrainian. Райнер поділився, що кілька днів тому були візити міжнародних церковних лідерів з Екуменічної ради церков, з Ватикану і так далі в Україну. І він пише, що він не може знайти будь-якої інформації, яку вони згадали під час цього візиту про ситуацію з сумлінними відмовниками, тому що вони про це згадували. І Райнер дав інформацію про ці візити на німецькою мовою на новинних ресурсах Ватикану, Vatican News. І я бачу, що Артем знайшов якусь новину, що в Києві вручили соняхи керівнику зовнішньополітичного відомства Ватикана, секретар Святого Престолу відвідав храм і здійснив месу за мир в Україні. В кінці церемонії віруюча вручила гостю соняхи як символ пам'яті, надії і життя. Yes, seems this visit was in the place, but only without some discussions about constitutional subjections, or maybe it decided to not publish in Ukrainian news because only prayed for solidarity and for peace, and for visitors was as a gift proposed sunflowers, Ukrainian sunflowers. Maybe we will find something more, but for now it seems only this information about this visit. Anyway, about this visit from the ecumenical delegation, I have contact to one of the bishops who was there, and I will ask them about what he knows about situation of consciousness objectives. As far as I know, also in July, Ukraine communicated with Vatican about humanitarian crisis in occupied Kherson and Kherson Oblast, Kherson area, but again, no information
about objectors. I found the Ukrainian version of one news item shared by Rainer, and I sent it to chat in Ukrainian. It goes: архієпископ Галагер в Києві, відвідане місць, уражених обстрілами. Третій день місії секретаря у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями в Україні. Вранці він молився у храмі Святого Миколая. Галагер сказав: залишайтеся наполегливими в молитві за мир. Це заголовок новини на сайті німецькою і на сайті українською, просто відвідане місць, уражених обстрілами. Але тут згадано у новині українською, що Галагер молився за мир у храмі Святого Миколая в Києві. Українською мовою архієпископ, парох та інші присутні священники разом із громадою прочитали молитву за мир в Україні та закінчення війни. Щоб досягти цієї мети, сказав архієпископ присутнім, потрібна одна важлива річ, яку я вже бачу у вас – чеснота витривалості. Адже ви виявляєте наполегливість у своєму житті заради своєї країни та у постійній молитві за мир. І витривалість – це також чеснота, яка характеризує нас як католицьку спільноту. Ви виявляли витривалість як євхаристійна спільнота, спільнота молитви, і я вже бачу плоди цього у вас. Я також бачу прогрес і роботу, що триває під керівництвом вашого пароха, додав він. До речі, церкви вносять великий внесок у справу витривалості, у справу фактично ненасильницького спротиву російської агресії. Церкви надають гуманітарну допомогу нужденним, церкви допомагають народжувати і вирощувати дітей, відбудовувати і так далі. In the prayer for peace, Archbishop Gallagher emphasized on the merit of resilience, and I want to say that Ukrainian churches and religious organizations contribute to resilience of Ukrainian people facing Russian aggression. It is a form of nonviolent resistance to Russian aggression. Churches support humanitarian projects, help those in need. Churches help to born and raise children. And in our small community, for example, there are blood donors who also contribute to resilience of Ukrainian people, and some people donating for humanitarian, for human rights needs, which is also a form of contribution to to nonviolent resistance to war and contribution to resilience, which is indeed a beauty and a good part of human nature. Я також додав, що і в нашій невеличкій спільноті друзів є люди, які роблять внесок у цю стійкість України, роблять донації крові, донатять та безпосередньо беруть участь у реалізації гуманітарних проєктів захисту прав людини і так далі. Тобто те, що дійсно потрібно Україні для того, щоб пережити російську агресію, вижити і рости як демократичній країні, мирній. Я б хотів трошки додати, Юрію, стосовно цієї місії, тому що, як я бачу, це була досить у них така напружена програма, тому що у складі був і кардинал Дзупі, який відвідував і місця утримання полонених військових Росії,
Також відвідували місця зруйнованих будинків, були зустрічі з нашими міністрами стосовно проблем на окупованих територіях Херсонської області. Тобто тут дійсно у них така от насичена програма, і не тільки архієпископ Галагер в Києві там був присутній, але й кардинал Дзуппі, і можливо вони якось не одночасно були на всіх заходах, а якось делегувалися якісь повноваження, можливо, ми ще щось знайдемо. Напевно, але спробуємо пошукати. I also want to add not only Bishop Gallagher was in Kyiv, because also Cardinal Zuppi and a lot of other representatives from the Vatican, and seems they have a lot of activities and visits in Ukraine, because they also visited a lot of ruined buildings after Russian attacks, places where now prisons for Russian military soldiers on Ukrainian territory. Also, they have some discussions about human rights and human situation on the occupied territories and so on. So probably maybe we will also found later some information, because in some articles we have small information about one or several small events, but nowhere describe it like everything what was related to this delegation and what was in the scope of this delegation activity. Rainer, I would like to ask, I found also news in English about this visit, and I see no mentions about conscientious objection. Are you sure that anything about conscientious objection was said during the visit of Archbishop Gallagher? What is your sources on this? I'm not sure. That's why I said I would like to ask this Heinrich Bedford Strom, who was leader of the delegation of the World Council of Churches delegation, and I will ask him what he knows about the situation of consciousness objectors, and if he mentioned that in the talks with the different churches. What I understood was that they mostly talked to the two different Orthodox churches, but I don't know which other people they could meet in Kiev. But I will ask him, and I will send you a copy of my email. Yeah. Yuri, I want to propose to write a letter maybe to Vatican, because we also can do this with proposal to ask this question. Because we really pay respect to every question what usually they ask it and highlight according to Ukraine, but with proposal also to raise and to include also questions about objector situation. But because as far as I see, Vatican never asked this. Yeah. And as I understand, Rainer says that maybe not Vatican, but the head or one of leaders of Council of Churches talked about this, right? Yeah. If there are any publications, news items about it, please send. Okay, I will ask this Heinrich Bedford Strom. He was a former bishop, and I will ask him. And as I said, put you in CC in the email contact. Yeah. Great. Regarding the proposal of Artem, could we agree that it would be good to send a letter to the Pope regarding the necessity to pray for conscientious objectors in Ukraine and the world? And also to send a letter to Ukrainian President Zelensky regarding the need to
ensure right to conscientious objection and also to care about the presentation of truth in area formula meetings in the United Nations Security Council. Друзі, стосовно пропозиції Артема, чи можемо ми погодитися із тим, що було б добре написати листа Папі Римському із проханням молитися за сумлінних відмовників в Україні та у світі, а також написати листа президенту Зеленському стосовно необхідності забезпечити право на сумлінну відмову, а також потурбуватися про проведення заходів за формулою Арія в Раді Безпеки ООН для того, щоб протидіяти російській пропаганді. I feel there is sense of the meeting. This is a good discernment. Я відчуваю, що є певне відчуття зборів, що це добре рішення, але Маргарет хоче щось сказати. I see Margaret wants to say something. Please, Margaret. Well, I just typed it, but I wonder how far his town, he says he lives, Rayner said he lives in South Germany, or what did he say? Well, it's a big country, because I wonder if you're near Berlin, because we lived in Berlin for a long time, and we know a lot of Quakers there. I think there still is a Quaker meeting there. It's about 5 hours from Berlin. Oh, 5. Oh, wow. Okay. Well, I know it's so big there. It's hard to get around anyway. But I hope we do include other people, because I don't think conscientious objectors have any religious boundary. They're saying war is not the answer to peace, because you don't kill someone when you want to be their friend, because they're going to be dead, so then you'll never be their friend. It's absurdity in the world. So I don't think it has boundaries with religion, but unfortunately there are boundaries, but I don't think they need to be. But anyway, thank you for doing that. That's wonderful. Thank you indeed, Rainer. I will now shortly summarize this exchange in Ukrainian. Маргарет спитала Райнера, де він живе в Німеччині, чи є друзі в Берліні, і Райнер відповів, що він живе в невеличкому селищі в центрі Німеччини, і в їхньому домі є квакер, який працює на Пакс Крісті, Христовий мир, це міжнародна гуманітарна та миробудівна організація. І так, велика подяка Райнеру за можливість молитися разом і за мирну працю. Також Маргарет зауважила в чаті, добре було б включити всі церкви, всі духовні шляхи в цей пошук порозуміння на підтримку сумлінних відмовників, тому що віра і любов не повинні мати будь-яких кордонів. Also, Margaret suggested that such epistles regarding support of conscientious objectors should be sent to all churches, all spiritual paths, because conscientious objection, faith and love knows no boundaries. Я сподіваюся, що пропозиція Маргарет також стане можливою, тому що навіть в Україні, на жаль, ми маємо деякі проблеми з спілкуваннями з іншими представниками церков та конфесій, тому що коли навіть Олександр знаходився на військовому полігоні, він спілкувався з сином одного з пасторів однієї з церков. І на запитання, чому він опинився там і йому не допомогли,
отримав досить таку розпливчату відповідь, що тих, хто кого змогли забронювати, тих забронювали. І що деякі церкви намагаються домовитись якось з урядом, замість того, щоб відстоювати свої права. Artem shared with us that it would be good to try, but of course there are some attempts to have communication, and when our friend Alexander Ivanov was forcibly conscripted, there was a conversation with a father of another conscript member. Not father, with a son, with a son who pastor of some church in Ukraine, and son of this pastor explained their church agreed with government to reserve some people, and some people was possible to reserve, some people no, but they don't want to have any confrontation with government and with army about this reservation, because even they will try to say about the rights of this man. Other people can lost their reservation, and they are scared about this. He answered not in a strict words, because some discussion was, and he tried to explain it briefly. But main reason is some people in some churches can be scared to lose reservation if they will try to stay about the rights of other people, and they decided to have minimal of the rights for minimal people. Of course, it's not good, and but it's only our overview about their position, because we really hope everyone will be free and open to stay about the human rights. Okay. So we spontaneously discerned some church business regarding the message on support of conscientious objectors and telling the truth in the UN. Yes, I hope so. Yes, and I want to say thanks to Rainer, because he was a facilitator of this spontaneous discussion. Я хочу подякувати Райнеру за те, що він виступив у ролі фасилітатора цієї спонтанної дискусії. Так, і ми спонтанно вирішили деякі справи церкви стосовно звернення на підтримку сумлінних відмовників та стосовно звернення, щоб звучала правда з трибуни Організації Об'єднаних Націй. Добре, друзі, то може вже будемо підходити до кінця і на завершення послухаємо пісню, присвячену Надії Іванівні, якій, нагадаю, виповнюється 90 років. So let's listen the song dedicated to Надії Іванівна Спасенко and her 90 years jubilee. She sees friends as seekers of truth, and we with Артем wrote a seeker song. Надія Іванівна Спасенко бачить друзів як тих, хто шукає правду, і ми з Артемом підготували пісню шукача.
Мої очі шукатимуть світло, навіть тіло, коли у пітьмі. І душі так хочеться жити, а не гинути в пеклі війни. Чи ти віриш або не віриш, Богу світло всередині. Є Бертранова логіка миру, мудрість серця долає гнів. Над землею летять крила духу. Над землею летять крила духу. Дружба кличе молитись годинами, в тиші пульс космічний я слухатиму, в ритмі сонця любов'ю дихатиму. Просвітлись, непробуджений Будда, блудний син, повернись до Христа. Тисячами імен еволюції, мир вам, Єво, і мир вам, Адам. Просвітлись, непробуджений Будда, блудний син, повернись до Христа. Тисячами імен еволюції, мир вам, Єво, і мир вам, Адам. Просвітлись, непробуджений Будда, блудний син, повернись до Христа. Тисячами імен еволюції, мир вам, Єво, і мир вам, Адам. For the light my eyes are seeking, even when my body in darkness, and my soul so strives for living, not for hell of the war and fights. Whether you are believer or not yet, in the Lord or the inward light, there is Russell's pacifist logic. Hate is dumb, wisdom lives in your heart. Wings of spirit fly over the earth. Hours of worship move friendly pulsation. I shall listen to silence of cosmos, breathing love in one rhythm with the sun. So enlightened, the sleeping Buddha turned to Christ, the prodigal son. In the countless names of evolution, peace to you, Eve, peace be with Adam. Peace to you, Eve, peace be with Adam. So, happy birthday, Надія Іванівна and friends. That's it for today. Щасливого дня народження Надії Іванівні. І, друзі, це все на сьогодні. Bye-bye. До побачення. Побачення. Love and light. Love and light and goodbye. Bye. A message from Marco Bachurin. I am grateful for today's meeting. Have a blessed next week, friends.
Повідомлення від Марка Бачуріна. Я вдячний за сьогоднішні молитовні збори. Всім благословенного тижня. До зустрічі, друзі. До зустрічі.